Hey guys, welcome back to Black and White English. It's your boy Gage once more. I have another video for you today. Today's video is slightly different because it's actually on phrasal verbs, which should be interesting. Guys, if these videos are important, if they're useful for you guys, please like, share, subscribe. Alright? ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮችን phrasal verbs ላይ ነው። alright so ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እንግባ። so phrasal verboች ምንድናቸው? what is a phrasal verb? alright now we know what verbs are አይደል? verboች ማለት ግሶች ናቸው። okay stative እና dynamic verboች አሉን። okay actionን የሚያሳዩና ሁኔታን የሚያሳዩ ወይንም stateን የሚያሳዩ አሉ። alright normally ምንድነው የምናደርገው? verboቹ ላይ ed እንጨምራለን s እንጨምራለን ing እንጨምራለን ያ helping verb ጨምረን ነው እስካሁን ድረስ እንሰራና ስናይ ነበረው okay but here it's slightly different እዚህ ጋር ትንሽ ለየት የምትለው ነገር ምንድናት እዚህ ጋር phrasal verb ስንል it's a combination of verb and something else የverb እና የሌላ ነገር combination ነው all right so what exactly is it okay a phrasal verb is a special kind of verb it's a special kind of verb that consists of we need off here all right I left that on purpose that consists of two or more parts all right so two or more ሁለት ወይንም ከዛ በላይ ፓርቶች አሉ አንድ ሁሌ መኖር ያለበት ፓርት ግን አለ which is the verb ሁሌ የማይቀር ፓርቱ verb ነው all right the other one is participle so what is a participle እዚህ ጋር all right so perfect tense ድረስ ሰርተናል በሌላ ቪዲዮዎች ላይ አይደል እንዴ so እዛ ጋር ብንሄድ verb 1 አይተናል verb 2 አይተናል verb 3 አይተናል which we call past participle የምንለው ነው አይደል እንዴ okay but here participle ስንል we talking about two things አንደኛ የምናወራው ስለ prepositions ነው and then the other one is an adverb okay so እዚህ ጋር verb plus participle ስንል ምን አለኝ ወይ preposition ወይንም ደግሞ adverb አለኝ ከሁለት አንዱ ሊኖረኝ ይገባል ግዴታ ነው okay phrasal verb ከሆነ but why are they special kind of verb ለምንድን ነው special kind of verb የሆኑት all right well special የሆኑበት አንዱ ምክንያት ከአንድ በላይ ትርጉም ሊኖራቸው ይችላል but then again english ላይ በጣም ብዙ ቃላቶችና ብዙ combination phrases ከአንድ በላይ ትርጉም አላቸው all right but also ከphrasal verbነት ውጭ እነዚህ ምን ሊሆኑ ይችላሉ idiomatic expression ሊሆኑ ይችላሉ all right idioms ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው okay and normally ሁለት ሶስት አራት ትርጉም ያላቸው phrasal verboች አሉ all right so let's go right into it so now formationን አይተነዋል I have verb አለኝ all right plus participle አለኝ participleዎች ምንድናቸው prepositions እና adverbዎች ናቸው okay all right it says it can have more than one meaning ከአንድ በላይ ትርጉም ሊኖረው ይችላል all right so 2 3 4 make an እናያታለን ትንሽ ቆይተን for example it has about 4 or 5 meanings all right so here quickly take often in you take ማለት ነው take to take means መውሰድ ነው አይደል እንዴ all right normally እኛ የምናውቀው መውሰድ ነው but እዚህ ጋር ከpreposition of ጋር አስቀምጠነው ሁለት ትርጉሙን እንየው all right so የመጀመሪያው the plane took off no the plane took off now notice something guys phrasal verb እንደመሆናቸው መጠን verb አላቸው አይደል እንዴ okay ሁሌ verb ከፊት ለፊት ነው የሚመጣው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ verb እስከሆነ ድረስ ይሄንን verb ወደ ተለያየ አይነት tense መቀየር ይችላል ወደ past ወደ present ወደ future continuous whatever all right here took ነው የሆነው take የነበረው ምን ሆነ took ሆነ okay the plane took off okay the plane took off what am I saying ምን ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር take offን የተጠቀምኩት በpast obviously took off all right እዚህ ጋር take off የሚለው ትርጉሙ it means መነሳት ማለት ነው all right መነሳት ማለት በረራውን ጀመረ ለማለት ፈልጌ ነው the plane took off said here all right and the other one ሁለተኛው ፓርት ደግሞ the business took off quickly what does this mean obviously እነዚህ ትርጉም አንድ ሊሆን አይችልም አንደኛው ከተንቀሳቃሽ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ቢዝነስ ነው አይደል all right so the business took off ስለዚህ ጋር took off or take off እዚህ ጋር ደግሞ ማለት የፈለኩት ምን ለማድረግ ነው successful ሆነ ወይንም ደግሞ successን ማግኘት ጀምሯል okay that's all it means all right it means progress እያደረገ ነው ከተጀመረ በኋላ ቢዝነሱ
በፍጥነት እያደገ ነው ገንዘብ እያገኘም ሊሆን ይችላል whatever the case it is all right so this generally ያሉት ነገሮቹ ስፔሻል ናቸው ስፔሻል የሆኑበት ምክንያት ሁለትና ከዛ በላይ ትርጉም ሊኖራቸው ይችላል idiomatic expressions ሊሆን ይችላል also ሌላ ስፔሻል የሚያደርጋቸው verb እና ምን አለን participle አለን participle ደግሞ preposition ወይንም adverb ከሁለት አንዱ መኖር አለበት all right okay that's pretty much it so let's go over there quickly it says separable phrasal verbs what does separable mean or what does to separate mean to separate means መለያየት ነው አይደል እንዴ okay here እዚህ ጋር የምናያቸው ለያይተናቸው በመሃል ኦብጀክት ወይንም noun ስምን or pronoun ማስገባት የምንችላቸው ናቸው okay so separable phrasal verbs ካለ it means we can separate and add a noun or a pronoun in between them okay so verb እና participle ለያይተነው በመሃል ላይ pronoun ወይንም noun ማስገባት ይችላልው ማለት ነው all right that's what it means that's all it means but also እዚህ ጋር ሁሉም verboች አይደሉም separable የሚሆኑት all right so you have to notice here okay so የመጀመሪያ አንዱን ነው put on ይላል or put on all right I have t በሁለት vowel መሃል ስትመጣ almost ለቀቅ ያለች d ናት put on all right so put on to put on what does it mean put on ምን ማለት ነው እዚህ ጋር put on means to dress up ለማለት ፈልጌ ነው here okay so let's look at it it says can I put on a jacket before we go can I put on a jacket before we go ካልኩ ከመሄዳችን በፊት ምን ላድርግ ጃኬት ላድርግ ወይ okay now ይሄንን መለያየት እንችላለን the jacket የሚለውን በፑትና በኦን መሃል ላይ መክተት ይችላልው ትርጉሙ ሳይቀየር ማለት ነው okay so let's look at it can I put a jacket on okay can you see so I have put on በመሃሉ መክተት ይቻላል a jacket all right now ምን አድርጌያለሁ put on የነበረውን አንድ ላይ የነበሩትን separate አድርጌያቸዋለሁ separate አድርጋቸው በመሃል ምን አለኝ object አለኝ which is a noun usually some no object okay የሚሆነው all right so we can separate them separate የሚሆኑ አሉ inseparable አሉ separable የሆኑት ትንሽ ስለሆኑ እነሱ ጋር ፎከስ ብናደርግ ሌሎቹ ለማወቅ ቀላል ይሆናል ማለት ነው all right now separable verboች እኚህ ናቸው separable ሊሆኑ የሚችሉ okay ከphrasal verboች one is up down off in out away back over so I have 1 2 3 4 5 6 7 8 አለኝ እዚህ ጋር all right I think there's one missing አንድ ይቀራል ይመስለኛል I'm not sure all right anyway እነዚህ ካሉ በእነዚህ ከሆነ ምን ማድረግ ይችላልው separate ማድረግ ይችላልው in fact on ነው የሚቀረው on ይቀራል እዚህ ጋር of course all right so እኚህ ዘጠኙ separate ማድረግ እንችላለን በመሃላቸው object መክተት እንችላለን ማለት ነው all right but ሁሌ but አለው in English all right now I have to watch out for on ላይ መጠንቀቅ አለብኝ because ሁሌ on እዚህ ጋር ቢኖርም ሁሌ separable አይደለም ሁሌ መለየት አልችልም ኦንን okay for example call on የሚለው ነው to call on means what it means to address or to talk to okay the doctor called on past tense the doctor called on the patient okay the doctor called the patient on we don't say that እንደዛ አንልም for example እዚህ ጋር all right so we gotta be careful but on careful መሆን አለብን okay እንዴት አድርጌ ልለየው እንዴት መለየት ይችላልው የምትሉ ከሆነ አስገብታችሁት መሞከር ነው ኦብጀክት አስገብታችሁ በማል ሴንስ ይሰጣል ሴንስ አይሰጥም does it sound good የሚለው መለየት ነው that's it all right ሌላ ምንም የለውም all right now transitive phrasal verbs አሉ okay ከዚህ በላይ ህጎችም አዲስ ምንም አልቀየርባችሁም I promise እሺ transitive phrasal verbs አሉ what does transitive phrasal verbs remember we have transitive and intransitive verboች አሉ generally okay so what does it mean transitive ካልን these are verbs generally transitive verboች ከverbu በኋላ ሁሌ object ያስፈልገናል እዚህ ጋር object የሚያስፈልግበት ግዴታ okay የሆኑት ናቸው እዚህ ጋር all right so transitive phrasal verbs ሲሆኑ phrasal verb look up to የሚለው በኋላ ግዴታ የሆነ ነገር ያስፈልገኝ which is normally an object ደግሞ ምንድነው these are nouns ናቸው all right so otherwise sense አይሰጡማ እንደዛ ካልሆነ ደግሞ sense አይሰጡንም all right so for example look up to ይላል what does to look up to mean to look up to means to admire to learn something from
okay ከሆነ ሰው ማድነቅ መማር ከሰው okay so for example look up to በሴንቴንስ ባስቀምጠው I look up to my father I look up to my father የሚለውን እንየው okay I look up to well ማድነቅ ከሆነ I admire በሚለው መተካት ይችላል አይደል I admire ብዬ ተንጠለጠለ አረፍተ ነገሩ ሴንስ አይሰጥም all right which means now I need to add that object I look up to my father okay now complete ይሆናል ሴንቴንስ ሙሉ ሴንቴንስ ይሆናልናል ማለት ነው okay ሌላው ደግሞ to look for ማለት for example look for to look for okay look for ማለት ምን ማለት ነው to search okay this just means to search መፈለግ ማለት ነው all right so ቁልፌ ጠፋብኝ I don't know where it's at what do I do I'm looking for well my keys የሚለው ቢጠፋ ሴንስ ይሰጣል I'm looking for ምንድነው መፈልገው I don't know I have to answer that question okay I'm looking for my keys I'm looking for my I don't know kids ካላችሁ kids okay so you can talk like that cool all right so now this is what we're going to do common የሆኑ phrasal verboችን እናያቸዋለን እስከ ትርጉማቸውና እስከ meaning እስከ በሴንቴንስ okay and ሌላ ደግሞ makeን እናያለን as a phrasal verb it's quite interesting makeን ብዙ ጊዜ እናያዋለን ለአይተነው okay so let's do that quickly and then we'll see where we go from there so let's say a couple of phrasal verbs which are common in our lives generally common የሆኑ phrasal verboችን አንዳንድ አሳያችኋለሁ but before that I want to see make up የምትለዋን phrasal verb እንያት because it's not common and the phrasal verb has 5 different meanings አምስት የተለያዩ ትርጉሞች okay I think this is the one I know ሶስት አራት ያላችሁ አሉ but this is the one I know so let's look at it okay እስኪ እንየው make up what does make up mean okay it's a phrasal verb make plus up okay verb አለኝ preposition አለኝ እዚህ ጋር okay so let's look at them let's go through it quickly እንየው okay the first meaning is to combine ማለት መቀላቀል ወይንም ደግሞ አንድ አባል መሆን ማለት ነው okay for example East Africa is made up of Ethiopia Sudan Kenya Djibouti what else do I have that's all I know those are the ones I know okay so East Africa is made up of Ethiopia Sudan Djibouti Kenya okay so East Africa አባሎች ምንድናቸው ወይንም ደግሞ East Africa የሚለውን የሚሰጡት ምን ሀገሮች ናቸው እኛ ሀገሮች ናቸው ኢትዮጵያ that's it okay so እዚህ ጋር ፓስት አድርጌዋለሁ made up ነው ያልኩት East Africa is made up of okay because ዛሬ አይደለም የተሰራው አይደል all right so ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ which is more interesting and commonly used this is become friends again this is to become friends again okay so ከተጣላን ስንታረቅ normally obviously in our daily lives we have ግጭቶች አሉ ጭቅጭቆች አሉ ጸቦች አሉ አይደል all right so ስንታረቅ we can say make up የሚለውን express እንጠቀማለን hence the meaning become friends again መልሶ ድጋሚ መሆን for example my wife and I had a fight yesterday but we made up this morning so ትናንት ተጣልተን ነበር ዛሬ ግን ተታረቅን ለማለት ነው okay all right the other one is to create መፍጠር ነው አይደል እንዴ so hey I don't know anything I don't know what to write hey you can make up a story it means create a story okay it's to create a story the other one the fourth one which we commonly know put in order now put in order ስንል ላይሆን ይችላል common ላይሆን ይችላል okay but put in order means for example just ማስተካከል ማለት እኮ that's it for example ጠዋት ተነስተን normally ምንድነው የምናደርገው especially in Ethiopian culture there's something that we do ሁሌ የምናደርገው ነው አልጋችንን ነው አይደል የምናነጥፈው okay so every morning I make up my bed okay this is to create or to put in order that's it all right the last one is to compensate now እቺንም commonly የምታውቋት ናችሁ to compensate all right to compensate means this is to make up for something that we lost for example ፈተናዎች ክላስ ሚስ እናደርጋለን አይደል እነዚህ ነገሮችን make up ሲሰጠን okay ያለፈውን ነገር ያመለጠንን መልሰን ለመማር ስንፈልግ ምን ይሰጠናል make up ክላስ ይሰጠናል አይደል
hence compensate የምትለው make up ማለት ናት okay example I will give you makeup next week for last week's class okay so ላለፈው class makeup ሰጣችኋለሁ next week okay so these are the common meanings of makeup የምትለው phrasal verb ላይ common የሆነ meaning እቺ ናት okay እኚህ ናቸው አምስቱ ናቸው ሌላ common የሆኑ ደግሞ አሉ alright so እዚህ ጋር topic ሰጥቻችኋለሁ money and finance and illness የሚል alright and then I have other ones okay so money and finance እኚህ obviously ከገንዘብ ጋር related የሆኑ ነገሮች ናቸው phrasal verbs ናቸው the first one is dip into the first one is to dip into what does dip into mean dip into ካልኩኝ it means spend saved money so ያጠራቀምነውን ወይንም ያስቀመጥነውን ነገር maybe ለሪታየርመንት ይሆናል ጡረታ ለመውጣት whatever the case okay የሆነ ነገር ሲፈጠር alright ያንን መጠቀም ማለት ነው he dipped into his savings to survive the pandemic dip into የመጀመሪያው ናት so to dip into mean it means to spend saved money save ያደረግነውን ገንዘብ ማውጣትና መጠቀም ነው okay ምክንያቱ it doesn't really matter አያደርግም ይሄ ለጡረታም የተቀመጠ ሊሆን ይችላል whatever anything ሊሆን ይችላል okay so dip into ከሆነ spend saved money so he dipped into his savings to survive the pandemic okay so he dipped into his savings to survive so ያጠራቀመውን ያስቀመጠውን ብር አወጣው መጠቀም ጀመረ ማለት ነው Number 2, get by. To get by means to manage to live. Manage ማድረግ ነው. Okay? You know, sometimes we don't have enough money, sometimes, you know, አንዳንዴ ገንዘብ ያጥራና የተለያዩ ነገሮች ያጋጥሙናል. All right? ያንን situation survive ስናደርግ we can say get by. He doesn't work but he gets by. He doesn't work but he gets by. አይሰራም ግን survive ያደርጋል. Somewhat. All right? Maybe ባለው አቋቁቶ ሊሆን ይችላል. We don't know. Okay? All right. So that's money and finance ላይ ሁለት ሰጥቻችኋለሁ illness ላይ all right so the first one is come down with all right so if I say come down it means show signs of illness just ልታመም የሆነ ነገር ሊያመኝ now here you got to be careful guys because ለትላልቅ በሽታዎችን come down with መጠቀም አልችልም normally bird ምናምን you know stomachache whatever headache whatever you know ቀለል ያሉ ነገሮች ናቸው okay don't use calm down for malaria and whatever big other big diseases okay so to come down with means to show signs of illness it's just yamaman hemam siጀምረን ነው okay so I came down with a cold okay so fight off የሚለውን ነው then all right ከዛ combine እናደርገዋለን fight off ከሆነ to overcome or survive ማለት ነው ይሄንን yeah survive መቋቋም ማለት ነው በሽታውን መቋቋም ማለት ነው okay I came down with a cold but I managed excuse me there should have been a D I managed to fight it off okay look I came down with a cold but I managed to fight it off now እዚህ ጋር ምንድነው እንደ verb የተጠቀምኩት okay I managed ነው አይደለ let's take it out እናውጣው እስኪ እናውጣውና fight off የሚለውን ብናስገባበት remember phrasal verbs ናቸው አይደል so we have to use them as a verb መጠቀም መቻል አለበት but I fought it off okay so here it የምታወራው ስለምንድነው ስለ cold ነው ስለ cold ታወራለች it የሚለው okay but also notice እኚህ ሁለቱ fight off separable ናቸው አይደል የቅድሙ ሊስት ላይ አሉ okay so check them out all right so the last one is to pass away means to die ማለፍ ማለት ነው በህይወት አለመኖር okay so instead of using die ከdie የተሻለ ነው ይሄ by the way pass away ስንል it's much better than die okay so don't say somebody died or እንደዛ አትበሉ use pass away much better በጣም ነው የሚሻለው okay my neighbor passed away okay okay so let's say a couple of them other ones common የሆኑ ደግሞ አሉ okay እነሱን እናያቸው for example so bring up እዚች ጋር not bring back bring up okay to bring up means to start a conversation about something
Okay, ማንሳት ማለት ነው ይሄ really okay ለወሬ ማንሳት የሆነ ቶፒክን okay so it means to start a conversation okay call back okay call back means what to return a phone call መልሶ መደወል ማለት ነው call back okay figure out to figure out the answer it just means to find okay call back your sister or figure out to find call back return a phone call off means to cancel okay hand in your homework okay hand in your homework alkoy it means submit asrakib ወይንም ማስረክቢ okay look up what does to look up mean okay to look up what do I might አይደለም all right this just means to search okay it just means to search all right okay so let's do a sentence with all of them okay bring up okay can you please bring this topic up in tomorrow's meeting can you please bring this topic up in tomorrow's meeting okay I will call you back tomorrow I'm very busy I'm sorry I'll call you back tomorrow I'm very busy right now okay can you please can you figure out the answer for me or can you help me figure out the answer please okay our coach called off the game okay I have to hand in my assignment today look up I need to look up some information about cryptocurrency on the internet I need to look up some information about cryptocurrency on the internet all right okay so የራሳችሁን አረፍተ ነገሮች አድርጉና guys use them practice them okay remember practice ነው perfect የሚያደርጓችሁ okay እኚህ ብቻ አይደሉም በጣም ብዙ phrasal verboች አሉ all right but this is what you shouldn't do phrasal verboችን ለመማር don't just look up የሆነ ሊስት ይዛችሁ ዝም ብላችሁ አትሸምድዷቸው all right situationally ሁሉም ነገር ይመጣል okay so you can gradually እሱን practice ያደረጋችሁ እየወሰዳችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማሻሻል ትችላላችሁ all right guys I hope today's video has been helpful thank you so much for staying with me my name is Gage as you know ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ anyway guys please share like subscribe and I hope you enjoyed the video መልካም ቀን ይሁንላችሁ take care bye bye